Mukira ngeithi mwiroreri wa GTN TV ngihoka muthenya waku ni ugigutwarithirie ogwo wega na ngagikunyita ugeni Mohoro Cararuku tukomenyithie maria marathi na mbere na maria makorirwo makihanika guku bururi-ini kinyagia kuraya na Kenya na umuthi ni muthenya wa Jumamothi tariki 17 mweri wa 5 mwaka wa 2025 na mbere ya macio mothe maria tukuhaririirie Mamwe maria tukuhaririirie Mohoro Cararuku. Translate that money to our schools. Now our principal are crying because the capitation is not enough. Muthikafu munene Olesa Piet gukirira thirikari ya President William Ruto. It is looking innocent, lakini imefichwa mambo mengi sana ndani yake. Jeremiah Kioni kuria muingi kwihoga hendio hitukia wa watho wa kigina. Naguo muingi Nyeri kurekereria mawoni mao ndereti-ini ya watho wa kigina. Na muingi guteterithirio bata wa guthurimo murimo wa kuhaica thakame. na ngagikunyita ogeri ororingi ukoro kinyitania na ithu ng'enda-ini citu cio kinyanĩria mwena wa Facebook GTN TV digital, mwena wa YouTube na kuni GTN TV na ni ritwa riakwa ni Snyder Shege. Tukiambĩrĩria muthikabu wa kanitha wa ACK Jackson Olesa Piet nĩakumithitie ciĩko cia atongoria kuheana mbeca ciugo-inĩ cia obunge akiuga atongoria kwa ihinda rĩrĩ marumitie uteti handu-ini ha gutungatira muigi. Akiaria ri thukuru-ini wa airetu wa Limuru, Sapit nyoritie atongoria matige kuheana mbeca matura-ini iria micemanio yao indi marongorerie kuri tabarĩra cia bata ta githomo. Oho no akomithitie kambeini cia tene ya atongoria kuma mwena wa thirikari iria maratabania guku akiuga ni gugubatara uthii wa na mbere wa tabarĩra iria irathi na mbere mubango-ini. Orite mbeũ njithi kwaga kuhwo ni atongoria niguo kururungana kana kuruta mawira moru matafatie na matari na uguni. Handouts will never change anybody's life. They will get and finish it in the evening with the leaguers and other bad things. But when you teach people how to work and make sure that we have markets for our crops, I think what the government need to be putting all the money, being spent in these barasas and even these mini campaigns that we see around the country, be it of the opposition of the government, is translate that money to our schools. Now our principal are crying because the capitation is not enough. They cannot keep our students for as long as we wish them to be in school. We want the funding model of the universities to work. We want the healthcare system to work. But we also want the agriculture sector that the government should put infrastructure in place so that every farmer will have opportunity to take their produce to their farm in time because there is a good road. Whoever is being used and mobilized, especially our young people, say no to what is not right and say yes to what is right. Earn your decent living. God will bless you and bless the work of your hands. When you earn from wrongdoing, what you will end up is in prison, what you will end up is in death, and there's no future. The future is in caring for one another, in love for one another. An election, but Kenya has never known how to do that. We should close their campaigns, do their work, let Kenyans judge every regime by the work they have done and what they have delivered, and that will be enough and more campaign. In my view, it is a work that should even earn votes other than the words they speak in those barasas, and the more money they use in those campaigns, even before the campaign time. So if their actions are more evident, then they should not worry with anything because actions speak louder than words. And what Kenyans are asking, and what the church is asking, let action be more evident than words you can say. Because you are with words, and we have seen there are many promises that have not been fulfilled yet, then it will not amount to anything. We have a saying in my mother tongue, the Maasai, that many words cannot fill your palm. So you can say 1,000 words and you can't see in your palm.
It's only an action that can be visible and can be seen. So if we can be able to engage in things that are visible and are tangible and touch lives, and we can be able to say, yes, we move from here to here, that will be much better. So what I want to urge the political class, use the time you are spending in campaigns to plan for Kenyans, to deliver services for Kenyans. Use the time and the resources you are spending to do more action-oriented programs and projects and make things work, especially the things that touch on life. Education touch on life directly, healthcare touch on life directly, food security touch on life directly, our security touch life directly. Let that money be spent to curb corruption, to curb abductions and senseless killings across the country. Let that time and the money be spent in making sure that healthcare works and our children are in school as they are required, because that's what will give us a better future. Tugathina mbere kwa ihinda riu urugari wa giuteti ukoretwo wingihite na njira nene bururi-ini, ateti makioneka tari mehariria mbere ya githurano kinene giukite. Maya magithiaga na mbere, athiriti ya President William Ruto no mathiete na mbere na kumenereria kiama kieru kire kiratongorio ni uria wari bunini wa President Rigathi Gachagua kia DCP makigweta kiama giki kuhunjia ukabira, undu uria uteanirio na njira nene ni athiriti a Gachagua. Urugari wa giuteti ukoretwo wingihite na njira nene bururi-ini, ateti makioneka tari mehariri-ini mbere ya githurano kinene giukite kia mwaka wa 2027. Athiriti a hakuhi na mutongoria wa bururi William Ruto meyumirite na kumenereria kiama kieru kire kiratongorio ni uria wari bunini wa President Rigathi Gachagua, kiama kia DCP niyo Democracy for Citizens Party, makigweta kiama giki kuhunjia ukabira. This game of yours, we have seen it from 1,001 kilometers away. You are saying that you want to run, but the truth of the matter is that you are community brokers who want to return us to the retrogressive politics of tribal enclaves, where mtu anashika watu yake na kusema basi, Rais Ruto, kabla ukuje eneo hii lazima uongee na mimi. Hiyo siasa ya ubroka tulikataa na tumesema hatuwezi kurudi hapo tena. Rais atazunguka Kenya mzima, atapambana na matabu ya Wakenya. Itakapofika 2027 Wakenya watakumbuka ile kazi ambayo alikuwa amefanya, na hiyo ndio watampigia kura kwa sababu yake. Their agenda was only one: Ruto must go. Agenda number 2, Ruto must go. Agenda number 3, one term. They are not providing us solutions or alternatives of how to govern the nation. They have no agenda. They have no blueprint on how they can run this country. In fact, I want to tell the nation, the goons that you saw there was actually a creation, and I suspect very high, because His Excellency Rigathi Gachagua is a literature trained person. Cleophas Malala is a person of drama, not trained in literature, but have some few skills acquired here and there. This is a script that was written by these guys to bring and revolt goons so that they can popularize a non-existent party. We must support devolution to its fullest. Number 1, we must give the money that is responsible for all the functions that devolution zifike kwa ground. Hawezi kudevolve functions na how devolve pesa, iko kwa MOU. Maya namo magithiaga na mbere, athiriti a Rigathi Gachagua maugite President William Ruto uria waruturire mutongoria wao ndabatie kuingirania na kiama giki. Na hiyo ndio chama yetu katika eneo hili. Alafu tutaungana na Wakenya wengine kutoka magharibi, kutoka Kwama, kutoka Kisii. Lakini ngome ya chama cha DCP ni hapa Mlimani. Ndio tukue na chama kiko na nguvu. Tukue na wajumbe zaidi ya 150 ya kuchunga mambo yetu pale katika bunge la kitaifa. Tukue na maseneta zaidi ya 20 ya kuchunga mambo yetu pale katika Senate. Tukue na MCA zaidi ya 800 ya kuchunga mambo yetu katika county assembly. Na huyu Kasongo amepanga kuanzisha chama mingi sana.
maya mokite thikũ cigana ũna tu thutha wa Rigathi Gachagua kũrugũria kĩama gĩake kĩerũ kĩa DCP, kĩama kĩrĩa augĩte nĩyo mbathi njerũ yake, akiuria Akenya kwĩgiritania na kĩama gĩkĩ. Abunge guothe bũrũri-inĩ no mathiĩte na mbere na gũtongoria mũingĩ mĩhang'o-inĩ ya ũngania wa mawoni megiĩ maĩnĩ na ndereti ya watho wa kĩgĩna kaunti-inĩ ya Nyeri. Mĩhang'o ĩno ĩgĩtabanĩrio kanitha-inĩ wa ACK Cathedral Nyeri, mũingĩ ũkĩyumĩria kũneana mawoni mao ndereti-inĩ ĩno. Mĩhang'o ĩno kũringana na abunge amwe nĩ kũrigĩrĩria mbũkĩrĩra terĩa yumĩrĩtie mwaka mũhĩtũku, mbeũ njĩthĩ a rũciaro rwa Gen Z makĩregana na watho wa kĩgĩna wa mwaka mũhĩtũku. Ni mũcemanio-inĩ ũrĩa ũgũtabanĩtio kanitha-inĩ wa ACK Cathedral Nyeri wa kũngania mawoni ma mũingĩ megemainie na rĩendekithia rĩa watho wa kĩgĩna kĩa mwaka wa 2025 na 2026, kũrĩa mũmbunge wa Nyeri taũni Duncan Maina Mathenge nĩetĩkĩrire gũtetera ndereti ya watho wa kĩgĩna ĩrĩa ĩtanyĩte gũtemanio mbunge-inĩ ya gĩbũrũri. Mwaka ũrĩa tũrarĩ budget deficit itũ ĩrarĩ ciringi 5.8 harĩ igana. Mwaka ũyũ tũramĩikũrũkirie tũrĩ na ciringi deficit ya ciringi 4.5 harĩ igana. Tũroiga atĩ nĩ tũrageria, mwambire kũigua nyambire gũtarĩria ũrĩa tũnyihĩtie mahũthĩro maitũ, no mabata maitũ rĩ noguo mathiĩte igũrũ. Mathenge ateteire ndereti ĩno akiuga nimerutanĩirie kwaga kuongerera magoti merũ, kuona nĩmo matũmire rũciaro rwa Gen Z rũmbũrũrũke. Mwaka ũyũ tũraugire atĩ gũtirĩ magoti merũ marongererwo thĩinĩ wa finance bill. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ John Kagucia nĩamenereirie nyongerera iria ciongagĩrĩrwo rĩendekithia-inĩ rĩa watho ũrĩa ũrorete gũtemanio mbunge-inĩ, akiuga nyongerera ici nĩcio ciatũmire bũrũri ũhobanĩrio nĩ rũciaro rũrũ. Gũkĩrĩ ũguo agĩkinyĩrĩria no nginya mendekithia ma mũingĩ marũmbũiwo. Na koguo nĩ tũrona mbeca iria ciothe icoketio thĩinĩ wa maũndũ marĩa matarateithia bũrũri nĩ mbeca nyingĩ mũno, na ici nĩcio mũnene wa bũrũri ehĩtĩte na akauga atĩ nĩ ikweherio mwaka ũcio ũrathirire rĩrĩa kwarĩ na mũrũrũngano wa andũ ethĩ. Mũnene wa bũrũri nĩaugire maũndũ macio megiĩ gwaka State House, maũndũ macio ma renovations, maũndũ macio ma current nene thĩinĩ wa maũndũ marĩa marahotithia tu atongoria gũikara wega, maũndũ macio thirikari nĩaugĩte nĩ kũmeheria, no nĩ tũrona nĩ macokete rĩngĩ thĩinĩ wa budget ĩno. Na ũndũ ũrarehe kĩhani atĩ thĩinĩ wa gwetha mbeca ningĩ mũndũ wa kawaida ningĩ no aracoka agathia agataxwo mbeca nyingĩ, no wandera wa mbeca icio itirathiĩ kũrĩa ciagĩrĩire. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Igembe Paul Mwirigi nĩaranirie gũtigĩrĩra mawoni ma mũingĩ nĩ makuruhanio harĩ gũthondeka watho mwerũ wa kĩgĩna nĩguo bũrũri ndũkae gwĩkora gĩtengere-inĩ kĩrĩa ũrarĩ mwaka mũhĩtũku. Lakini tumeweza kuyaona yale ambayo yaliweza kufanyika mwaka uliopita, mahali ambapo wananchi wao wenyewe waliweza kujitokeza katika miji kuweza kusema ya kwamba yale ambayo walikuwa wameyasema sio hayo yameweza kufikia. Na sisi kama viongozi wale ambao tunawakilisha wananchi katika bunge kuu niweze kuhakikisha ya kwamba tumeweza kusoma kwa yale ambayo yaliweza kufanyika mwaka uliopita, na kwa wakati huu yale yote ambayo wananchi wanachangia katika kuunda hii bajeti lazima yatiliwe manani na lazima yatekelezwe ili yaweze kuonekana katika bajeti wakati ambapo itakuwa ikisomwa. Hata kama tumeangalia Ngiribotera GTN TV njĩtĩkaga Mary Gĩcohe. Tũgĩthiĩ na mbere mũmbunge wa Kĩharũ Ndindi Nyoro na ũrĩa ũrarĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ thuranĩre ya bajeti bũrũri-inĩ nĩamenereirie ministry ya kĩgĩna bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa rĩendekithia rĩarĩo rĩa gũcehũra mbeca iria ciathukĩirwo bajeti-inĩ ya mwaka mũhĩtũku cia kũgacĩrithia ũrĩmi wa kahũa bũrũri-inĩ. Akĩaria hĩndĩ ya kũrugũria mĩtambo mĩerũ ya gũkorwo ĩkĩumithia kahũa thathaiti-inĩ ya Gatagwa Kĩharũ, Ndindi no ahithũrĩtie mbeca ingĩ inyihĩtio mendekithia-inĩ ma bajeti ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkĩhĩtũkio nĩ mbunge mwaka twerekeire wa thirikari.
Mandikithia ma mutaratara wa watho wĩgiĩ kĩgĩna wa mwaka wa 2025 2026 makirie kwarĩrio mbunge nĩguo macoke mateme njĩra ya kũhĩtũkio kwa bajeti ya mwaka mwerũ wa thirikari. No ũrĩa ũrarĩ mũikari gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti Ndĩndĩ Nyoro nĩ ameneire ministry ya kĩgĩna nĩrĩandĩkithia rĩa gũcerehũra mbeca iria ciahĩtũkirio cia kũgacĩrithia ũrĩmi wa kahũa bũrũri-inĩ cia cherry fund. Na nĩngwenda kũria andũ acio a National Treasury mamenye economy ya Kenya ĩkoragwo ĩkuĩtwo nĩ arĩmi, na ũndũ wothe wĩgiĩ arĩmi budget iyo rĩrĩa yoka mbunge gũtirĩ hĩndĩ ĩkũhetũka mbeca cia cherry fund itacokete, either ciongerere makĩria ma ũrĩa irarĩ kana tũcokie iria irarĩho bilioni 3. Mũmbunge wa Kĩharũ no ahithũrĩte atĩ mbeca cia bataraitha nĩ nyihanyihĩtio hamwe na mbeca cia kũrĩha arĩmi a kahũa ngombo cia thathaitĩ. Mbeca iria nacio tũrekagĩra cia ũhoro wa kũrĩha mathirĩ, ndagũria budget ndĩrona mbeca icio nacio hatirĩ. Koguo nĩngwenda njuge mbeca icio tondũ rĩu budget iyo thĩinĩ wa mbunge no nginya tũnyitane ta ambunge othe arĩa marũgamagĩrĩra arĩmi a kahũa nĩguo tũmake sure mbeca cia kũrĩhĩra arĩmi mathirĩ ma tene cia kahũa onacio nĩtwekĩra. Ningĩ ndĩramaka rĩngĩ nĩ kuona hau kabere he indo iria ndekĩraga ngamenya indo ici no nginya tũkĩambĩrĩria gũthondeka budget nĩndamenyaga no nginya ciũke number 1. Mbeca cia bataraitha ndĩrona ningĩ hararengwo bilioni 7. Kũrenga bilioni 7 cia subsidy ya bataraitha nĩ kuonania mbica ĩtarĩ njega mũno ĩgiĩ kũnyitĩrĩra arĩmi tũgĩthiĩ na hau kabere. Koguo no nginya budget ĩno tondũ thĩinĩ wa mbunge tũnyitane tũrĩ ambunge twĩre andũ arĩa marathondekete a National Treasury matiũĩ bũrũri wega, tondũ korwo nĩ moĩ bũrũri wega matingĩrarengire mbeca cia bataraitha bilioni 7, matingĩrarengire mbeca cia cherry fund na matingĩrarengire mbeca cia mathirĩ ma kahũa. Na nĩtũkũmake sure mbere ya budget ĩyo ĩhetũkĩte mbeca icio nĩ ciacokio nĩguo tũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra arĩmi othe a bũrũri wa Kenya, tondũ arĩmi na njĩra nene, an economy of Kenya is agrarian, nĩo manyitĩrĩire economy ya bũrũri na njĩra ĩrĩa nene mũno. Gũkĩrĩ ũguo nĩ ũrĩte arũ nake matigire mbeca icio nĩ ciagathĩkwo budget-inĩ mbere ya hetũkĩtio nĩguo arĩmi makorwo makĩgunĩka. Arĩtie gĩthĩinĩ gĩa kahũa gĩa Gatagwa Kĩharũ hĩndĩ ya kũrugũria mĩtambo ya kũmithia kahũa na kũhũrana na ciĩko cia wĩkinaĩ. Twĩ gũkũ nĩ gũkena mũno nĩ ũndũ wa ũrĩa the leadership ya gũkũ ĩhotete kuruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. This is the leadership that we want. Sababu sasa ũguo mekĩte gũtirĩ kahũa ka mũrĩmi kangĩyo. Sababu maũndũ macio nĩ mabataire gwĩka, na sisi kama security tugaga security no mwaka we partner. Hatuwezi weka askari hapa ndani ya factory. Na ũguo mekĩte kuhakikisha kwĩna rugiri, kwĩna maũndũ mothe nĩtũkenete mũno tondũ rĩu gũtigũkorwo na ũici wa kahũa. Thathaitĩ ĩno nĩ ĩmwe ya iria cikoretwo cikĩrĩha arĩmi wega mwaka-inĩ ũyũ makĩrĩhwo na ciringi 120 harĩ o kiro. Ũyũ nĩ ithuĩ twarĩhire mbere onakorwo tũtiarĩ namba ĩmwe thĩinĩ wa Kenya, tondũ twarĩhire February 25 na twahotire kũrĩha mũrĩmi wa kahũa wa Gatagua ciringi 120 na cio boni tũkĩmũhe ciringi 500. Matanya maitũ tondũ quantity ĩno ĩrathiĩ ingĩhĩra tũrehera kuma mũgũnda ĩkũ-maintainwo ndĩngĩkata ndĩngĩthũka no nĩ ĩkũ-maintainwo na ĩigwo ĩna afya njega. Gũkĩrĩ ũguo arĩmi aya nĩmorĩtie thirikari ĩthiĩ na mbere na kwagacĩrithia mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa kahũa nginya ũrĩmi ũkorwo ũkĩgacĩra. Kahũa maraigua ta mangĩkua ngoro nĩ hau thirikari ĩroiga atĩ rĩu nĩyo ĩrĩrĩha kahũa, na atĩ thothaitĩ yakinya kahũa kwa mira, thothaitĩ ĩkeherera atĩ DSS nĩyo ĩrĩmenyaga ũrĩa gũcenjania ndora ĩgatũmĩra mũrĩmi na M-Pesa na mũtũmagĩre atĩ o kahũa kendio. Arĩmi nĩ maroiga nĩ ũndũ wa volume na gũkorwo matiratrust no ũcio ũrĩcenjanagia ndora. Arĩmi agwakwa nĩ maregete na makanjĩra gũtirĩ mũndũ ngahe document ciao cia kahũa, document ciao marehire gĩthĩi ona cietio. Kahũa nĩ tũgatwara thoko no gũtirĩ document ĩkoima thĩinĩ wa gĩthĩi gĩa Gatagua ĩthiĩ kwĩ DSS. O mũndũ wothe nĩ arenda mũciari amũnengere itina ciake nĩgetha aigue cama wa kahũa. Gũtirĩ mũndũ ũrenda gũtigwo na thutha, tondũ gũtirĩ mũndũ ũtarenda kũigua cama wa kahũa. Handũ-inĩ ha GTN TV kuma kaunti-inĩ ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Amos Kamenyi. Na riboti iyo gĩgĩkorwo gĩtũhe mweke tũkorwo tũgĩikĩria ĩrĩ rũgagĩthiĩ kũraya nĩtũracokeragia na riboti makĩria thiĩ na mbere kwĩrorera GTN TV.
Shalom Electronics Nyeri neithu twihotaneire gwakinya ni wendia wa electronics original njeru na cia kirathi kia iguru. Twendagia indo ta generators, shaft cutters, machine cia guthambia ngari, battery, solar, TVs, woofers, mariko, fridge na ingĩ nyingĩ. Indo citu cirĩ na warranty na nitwĩtĩkĩrĩtie marĩhi ma kahora kahora. Tukoragwo Nyeri town njia gatagati na kuhoro makĩria no ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0723150839. Angĩkorwo ndwenda ũkerira thutha-inĩ wagũra indo cia electronics basi ndũgathiĩ kũndũ kũngĩ, ũka gũkũ kwa Shalom Electronics Nyeri where quality is never compromised. Outspan Medical College is now accepting applications for our May intake. Join a leading institution dedicated to excellence in medical training. We're now enrolling for the following programs: Certificate in Health Support Assistance, Certificate in Health Records and Information Technology, Diploma in Health Records and Information Technology, and Diploma in Clinical Counseling Psychology. Please note, we also offer courses in nursing, clinical medicine, and operative theater technology, but are not included in the May intake. For more information, contact us at 0711277009 or 0702303777 or 0713666800. You can also email us at admissions@omc.ac.ke or visit our website on omc.ac.ke. Outspan Medical College, providing holistic healthcare. Ndujamite mushamu mwega wa mugate kana keki ndujamite kuma Emmanuel Bakery itukurehire mushamu wa mwanya wa migate, keki ta sweet cake, queen cake, madeira, buns, packed cookies na ingĩ nyingĩ. Ndaguthogora witu nitwikurikitie kuria no ugure na njira ya wholesale kana retail. Tucire kiganda-inĩ gitu hario tha town barabara-inĩ ya guthie Gatuge kana ugure nduka-inĩ kana supermarket ĩrĩ gukuhĩrĩirie. Emmanuel Bakers, freshly baked. Nĩ ngatho nĩ gwĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere kwĩrorera GTN TV. Tũgĩthiĩ na mbere, thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ ĩgathĩrĩirio kumana na ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩrogotwo mathibitarĩ-inĩ harĩ kũgacĩrithia mathibitarĩ maya. Nĩ ndeto ĩyumĩrĩtie hĩndĩ ya icera rĩa ma MCA kuma kaunti-inĩ cia Tharaka Nithi na Taita Taveta thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kĩrũgũya, arĩa maugĩte kaunti ya Kirinyaga nĩ kĩonereria kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa ũgacĩrithĩtio na mũingĩ ũgakorwo ũkĩamũkĩra motungata makinyanĩru. Kumana na ugacĩru wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, atongoria kuma kaunti-inĩ ingĩ makoretwo magĩcera kaunti-inĩ ĩno gũthoma maũndũ marĩa mangĩkorwo magĩka kaunti-inĩ ciao. MCS kuma kaunti-inĩ cia Tharaka Nithi na Taita Taveta magĩcera thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kĩrũgũya kũrĩa magathĩrĩirie kũrugũrio kwa ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩrogotwo mathibitarĩ-inĩ. Na mũthenya ũmũndĩ tũrejete kũgwatanĩra na komiti ya health ya gũkũ Kirinyaga county nĩkenda tũrutha benchmarking exercise nĩ tondũ kĩthomo gĩtithiraga nori na kagita gatweja twa visit kinya thibitarĩ ĩno ya Kirinyaga Referral Hospital tukuthoma maundu maingi muno na maria tukaira mujie na twa exchange ideas twabaretera ideas twena jukuma gwetu na makiria mogu twala maundu mangi maingi. Franklin Mawira na ũrĩa nĩ MCA wa Chogoria akiuga kũrugũrio kwa ũhũthĩri wa kĩgĩna gĩkĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũciarĩte matunda mega na njĩra ya kũgacĩrithio kwa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. Ya ndona ki highlight ya gũkũ kana gĩkĩruta wĩra wega mũno gũkũ nĩ idea ĩno ya kwĩtha twĩna bill FIF ya gũtũma thibitarĩ yumba kwĩrũngamia kĩyo na kũringana bũrĩa twaria na management ya gũkũ FIF
tuko yuba bamitumirite independence yewe kwa thibitari ni gutuma thibitari jao gukujendelea ku offer services na njira iria ibaterie. Afitha munene ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri kaunti-ini ya Taita Taveta Violet Mkamburi augite macerete thibitari-ini wa Kirugu ya kumana na ngumo njega ya thibitari magithoma uria mangihota kugacirithia motungata ma ugima wa mwiri kaunti-ini ino kuria maraka thibitari wa level 5. Jambo ambalo litufanya tuweze kuchagua hospitali hii kama area yetu ya kuja kuona ni kwa sababu tumesikia sifa ya hospitali hii Kerugoya level 5 na tumejionea sisi wenyewe kwamba zile huduma zinaendelea hapa ni huduma nzuri. Tumeangalia mambo ya client flow, tumeangalia mambo ya infrastructure na buildings zenye ziko hapa na tukaona ni kwamba ni zile sisi tunatafuta kama Taita Taveta County, ili tutakaporudi pale kwetu tukiwa na jengo letu la level 5 tutaweza kuweka zile mikakati ama kukopi the best practices ambazo tumeona mahali hapa. MCA wa Gariama ni agathiriirie bunge ya Kirinyaga kumana kuhitukio kwa watho wa uhuthiri wa kigina kia mathibitari na mashini ya thuka igathondekwo na ihenya. Thaici mangiga breakdown ya mashini matirari kuoya approval ya control of budget no gwita body ya approve na nigetha mashini ithondekwo na mathie na mbere na kwe aikaria Kirinyaga services iria marari kuoya mostly. Gavana wa Iguru augite icera riri ria atongoria kuma kaunti-ini ingi ni kionereria ati kaunti ya Kirinyaga ni itongorete hari tabarira cia uthii wa na mbere. Korwo maumite na kuu guothe matekumenya uria mareka matige county 47 moke guku na ati guku no gucambio turatinda tugicambio. Turauga wira ni uraria kana nduraria? Mundu wena maitho ndarona thibitari ya Kirugoya no mehithe. Andu-ini ha GTN TV ritwa riakwa ni Muthoni wa Mai. Tugathi na mbere muingi wa kaunti ya Kirinyaga ni uhinyiriirie kuhimbiria guthurimwo murimo wa kuhaica thakame kuna ni ukoretwo gicungiriria ikuriria waga gukorwo ukirigitwo. Nderetana iria rikitio ni murugamiriri wa ruhonge rogi mwa mwiri kaunti-ini ya Kirinyaga Dagitari Esbon Gaku hindi ya muthi wa gukurana murimo wa kuhaica thakame ndumiriri nene ya mwaka uyu ari ni guthimo kuhaica thakame kurigitwo murimo uyu na mundu aikare matuko maigi kuria makiria ma andu 80,000 kaunti-ini ino marida murimo uyu. Hindi ya gukungwira muthi wa kuhurana na murimo wa kuhaica thakame thi yothe kaunti-ini ya Kirinyaga muingi ni ogete kamweke ga guthoma cigie murimo uyu uria uthiete na mbere na gucungirira gikuo kumana na kwaga kurigitwo tene. Agitongoria igongona riri mwena wa Kirugoya abithaa munene ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri niwe Esbon Gakuo augite andu makiria ma 80,000 kaunti-ini ino ni mari na murimo uyu wa kuhaica thakame indi andu 17,000 nio maramukira urigitani. Kirinyaga kaunti ni gukoragwo kwina andu makiria 80,000 kana 80,000 aria merigirwo gukorwo na murimo wa hypertension na hari andu acio 80,000 no 17,000 ama 17,000 mahotaga guka kuona urigitani. Koguo andu makiria 63 mena murimo ucio gukunja na matiramenya mena murimo. Gakuo ugete murimo uyu umanite na mirire miuru miikarire unyui wa njohi hamwe na thigara undu uria utumite murimo uyu ukorwo uri wa keri hari gucungirira ikuo bururi-ini. It's a disease that comes out of lifestyle disease, lifestyle factors such as lack of proper exercise, poor dietary habits or generally out of genetics. Kuringana na gavana wa Iguru thirikari yake kugerera ruhonge rwa ugima wa mwiri ni tabanetie kampeni ya guthomithia muingi bata wa guthimwo murimo wa kuhaica thakame kuria kaunti ino ina ceceni 75 mathibitari-ini mothe na kuheana urigitani wa mwanya thibitari-ini ya Kirugoya, Kibimbi, Thagana na Kianyaga. County government ya Kirinyaga itongoretwo ni gavana Anne Mumbi wa Iguru ni twikite mbia makiria milioni
milioni 80 kana 80 million cia gutungatira mirimu ino etagwatanagio kana ria twitaga non communicable diseases, na hari icio milioni 58 kana 58 million cithiaga kuri ndawa cia hypertension iria arwaru aria mokaga thibitari citu mahotaga kuheo. Ruth Wanjikuria ni wa ukuru wa miaka 58 akoretwo agikara na murimu uyu uria hau kabere aregete guthie kurigitwo no thutha wa gutangika agitikira kuhimbiria urigitani. Ndamenyire ndi na blood pressure miaka 20 mithiru na ningoretwo nginywa ndawa na ni rĩa ndamenyire ndi naguo ni ndambite kwa gwitikia na ngitiga kunywa ndawa no rĩa ndanjire kuthie clinic ngiro wega wa kunywa ndawa tondu no unyitwo ni stroke kana uge na kidney failure. Ningoretwo nginywa ndawa miaka iyo yothe na ni nyonete uteithio wa ndawa na kuthie clinic tondu wamenyera kunywa ndawa noguo ugiragiriria risk ya kunyitwo ni stroke. Alice Muriuki nake rugano no taruru na ihinda-ini ria miaka 15 akoretwo akirigitwo murimu uyu wa kuhaica thakame. Wathikira watho wa ndagitari nyamu ino tiga blood pressure tiga kugia tene no nundu aikoro kabota kumanija kunywa ndawa thaira wagirero irutwo ni ndagitari unyuage na kwa wandikirwo clinic ni ndagitari ukathie riu nikio wana tuthiaga raundi kama CHP tukimeraga umuhimu wa kuthimwa blood pressure na akwa ni uranywa ndawa ukabota kunywa ndawa uria ndagitari arakwira. Ngiribotera GTN TV njitagwo Waithira wa Muturi. Na tugitigana na icio tuthii na mbere kuria thukuru wa kothi cia moko wa Tetu TVC getanyitwo gukorwo kigunika na irathi 8 makiria kuna arutwo amwe mekoraga magithomera hema-ini ni undu wa ukunderu wa irathi. Akiria thutha wa kugenera thukuru uyu, seneta wa kaunti ya Nyeri Wahome wa Matinga augite ukinyaniria uyu ni uria weranirwo ni President William Ruto uria augite kwambiriria kiumia giukite. Gitonga wa Ndwiri riaratariria. Thengia wa arutwo thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Tetu Technical ukorwo wambĩrĩirie ũrĩa arutwo anini, ũingĩ wa arutwo ũkoretwo ũkĩongerereka ĩndĩ gũtikoretwo na wongereru wa irathi. Ndeto ĩno ĩcũngĩrĩirie mũhatĩkano wa arutwo kũrĩa arutwo amwe magĩthomera hema-inĩ. Thukuru witũ nĩ thukuru ũrakũra na rĩti nene mũno, rĩu tũkĩona twĩna thĩna wa irathi atĩ ũgakora arutwo aingĩ marathomera tenti-inĩ, arutwo angĩ marathomera thĩ wa stairs, angĩ marathomera thĩ wa mĩtĩ. Tukiona ta student leaders nĩ tũkuoya kanya kau tũthiĩ harĩ the leadership ya county matongoretio nĩ senator witũ tuonekana no to lobby for some development, for some infrastructures na nĩgetha arutwo aitũ mahote gũthoma wega. Mũrutani munene wa Tetu TVC Kathini Gikonyo akiuga ona kũrĩ hĩndĩ mekoraga magĩaka ona irathi cia hema ona cia meshwaya na arĩ handũ arutwo mangĩgĩthomera. Cukuru nĩ ũkũrĩte tondũ wanjirie na ciana 100 uthiĩte ũguo ũkũrĩte rĩu tũrorete hakuhĩ 1700 na infrastructure ndĩracenjia, koguo igatubidi twĩtarimũ administration twanjie guthomera hama-ini tugaka irathi cia meshwaya o kugeria kufabricate nietha ciana citu cione gwa guthomera. Gucokeria senator witũ ngatho ni undu wa kuhingia maundu maria ithuĩ ta arutwo twamwĩrire. Wa kerĩ nĩ tũkũhota ku-empower cukuru ũyũ na nĩ ũkũhota kũgucĩrĩria arutwo aingĩ a Tetu na county na bũrũri ũrĩ wothe. Nĩ ũkũgĩa na infrastructure njega ĩrĩa ĩkũhota ku-empower arutwo arĩa marathomera gũkũ na makorwo marĩ arutwo magwĩtĩkĩrĩka in the job market. Koguo tũkwenda gucokeria senator ngatho na president nĩ ũndũ wa kũhingia merirĩria ma arutwo gũkũ Tetu Technical. Mena tũrageragĩra gũkũ nĩ gũthomera tent-inĩ, tani ndĩrarĩ mwe wa arutwo arĩa marathomagĩra tent-inĩ, na wathomera tent-inĩ kwĩna heho, koguo tũngĩreherwo irathi ũguo tũreherwo no tũcokie ngatho mũno. Nĩ ũndũ ũcũngĩrĩirie seneta wa Nyeri Wahome wa Matinga gũkorwo agĩcemania na mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩguo kũgeria gwetha kĩhonia. President akiranĩra waki wa irathi 8 makiria ũrĩa ũtanyĩtwo kũrugũrio kiumia gĩũkĩte. Mũtongoria wa Nyeri rĩrĩa ndokire gũkũ ngĩtwo nĩ arutwo aya ngĩũka gũcera na ngĩona ti itherũ ũguo nĩguo kũrĩ. Ngĩthiĩ Nairobi ngĩgeria gũtindĩka, Madam Principal nĩandĩkĩte proposal nyingĩ mũno
no ministry gakorwo ina constraints cia resources gutari na allocation ya budget koguo ngithii hari murata wako His Excellency William Samoei Ruto na ngimika personal appeal tondu ni ndamurire titheru ni uhoro moru muno gukuteto ndu uria kuri heho utuikite uturorete mweri wa Julai ria gukora kwina heho na ciana irathomera tentini ngimuhoya ahote gututeithia na njira ria angihota twagerie kurora the budget making process tukiona gutingihota ka mbere ya mweri wa 11 agicommit na mbeca ciake personal akiuga ni agututeithia nikio ngwenda kuemwe kionjokerie president ngatho kumana na umurutani munene kathi ni gikonyoa akigoyo riu ni uhotani kuri yo tukoretwo tukiandika proposal na ni aratutindikire maundu maingi na tugacokia ngatho koguo riu ni turamenya irathi icio inyanya president manyitanira na senator mauga ni magutwakira ciana citu riu tigũthomera hama-inĩ ringi na itikuigua heho ringi ni maginya na mathina ma homa na kiriu ni twauga maundu ni mega na still hari borehole twandikite proposal senator aroka arakorwo uria hari atwakirie riu ni turatindikirwo ni twerwo Julai twina borehole akorwo ni njira eno yahakagwa thi gya kanja muthwa-ini ni turahoya Ngai ingirio mau lot 3 uria yekiritwo nigetha tugiakirwo rami koguo accessibility ikorwo iri njega amwe na uguo senator wa Matinga akiuga no maguthi na mbere na kura njeki thukuru uyu ta senator wa Nyeri no gucokia ndingicokia ngatho na tondu president wa thitwa mwari ni aratuthikiriria tungiteithia cukuru uyu ni twikuri program turambiriria na cukuru ni gukoreria among cukuru iria ireka uguo ukinyeria no wambiriria wa mubango uyu ugitungirio ni aciarie ni tondu ndi muciari guku na ni tumenyete thina uria uhendwo guku wa irathi ona wa maundu mangi maguku nginya kiharo gya ciana kuria icingithakira kiru irathi ona barabara ria tu ikorwo ri anicio na mioete na riu within a short time tondu tuwekerwo rami and we really appreciate that one tukwera borehole na borehole de ukorwo ri ya college no itirie nginya ndu atu ya adjacent makanitha guku na gontu kenete the community has benefited a lot adone Hajitem TV ejito gitonga wadwiri Nĩ ngatho Gĩtonga wa Ndwiri nĩ ũndũ wa riboti ĩyo na rĩu tũgĩthiĩ na mbere ategi a thamaki hamwe na atumia arĩa maikaraga hakuhĩ na iria rĩa Olborosat nĩ mathingatĩtwo kũmenyerera mĩoyo ya nyamũ iria cikaraga maĩ-inĩ kuona nĩ inyitaga itemi inene harĩ marĩa matũrigicĩirie. Akĩaria mwena wa Kisima Nyahururu taũni atabania mĩhang'o ya kũmenyerera nyoni mũthemba wa mũhau, mũtaaramu wa nyoni ici David Warũĩ augĩte mũingĩ ndũbatiĩ kũrora thamaki ta ũhoro wa gũkorwo ĩkĩmathĩra ũboco, ĩndĩ nĩ nginyagia gũcirora ta indo iraruta itemi inene kũrĩ mũingĩ matũũra-inĩ, rĩu rĩitana rĩkĩrekererio kũrĩ andũ makorwo magĩcimenyerera na gũcithaitĩra. Na tũgũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere na riboti citũ nyitĩte rũhonge-inĩ rwa mathako kaunti-inĩ ya Embu nĩ macakaĩte ũrũgamĩrĩri mũru wa FKF wabici-inĩ cia Embu makĩorota ũrũgamĩrĩri mũnene wa FKF bũrũri-inĩ kana magĩkorwo makĩũria ũrũgamĩrĩri mũnene wa FKF bũrũri-inĩ kũingĩrĩra nĩguo gũtuithania gũbobokana kũrĩa kũronekana kwerekeire. Ũtongoria wa wabici ĩno matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa FKF mwena ũyũ Harrison Gitonga maiyũkirie ũtongoria mweri-inĩ wa 11 mwaka mũhĩtũku kũrũmĩrĩra ithurano iria ciatabanirio marĩ na kĩĩranĩro gĩa gũgateithĩrĩria gũkũria taranda kuma matũũra-inĩ. Ona gũkĩrĩ ũguo anyiti itemi aya arĩa nĩ athaki hamwe na referees na coaches arũgamĩrĩri a timu maugĩte ũtongoria ũyũ wĩkĩrĩte matũ mao baba amu matiragunĩka kana matirakorwo magĩthikĩrĩria mateta marĩa mamagũmĩire. Twina marakara mengi muno ni uria tukanyiritwe ni ofisi ni matwirire ni magutiramira ligi yonthe na maturivire marevali no riu mivira turathakire mivira 3 kana nina levali matarivwa riu twina Sunday ithano tutavola league na Weleas ni twa promisirwe ni chairman akika campaign ciake athurweta chairman wa FKF Embu County no guturivira marevali monthe no guturivira marevali ligi yonthe but once turathakire mivira na ligi ni ratiramire koguo turavoa ofisi cio nene ciana ku iguru ni itonyerere undu uyu wiguku Embu matugwatie mauke matunyite riu tondu ofisi ino ni aremwo na turaugethie akwa ni aremwo ni gutiramira ligi turauga mererekere kucarue mundu wingi angevota gutongoria ligi ya Embu. Ningiuria ofisi yetu ya county ya Embu nundu kwena ofisi ya department ya sport
tafadhali ingilieni jambo hili la sport katika Embu, maana vijana wameangamia, maana vijana tumeteseka. Hussein Sware, Hussein Mohamed kule Nairobi, tafadhali twavoya tu tonyerera ndetwe ne muvire wetu wa Embu none tungivoya ukewegwe kiriro kya marevali na kiriro gya timu niondo nituthamaniki tumeteseka nituthenekire muno twetererete directive kuma gwe ofisi yetu FKF mangi tura tucoke kithurano ri gwiciria stakeholders twirende gucoka kithurano ri nigetha tunenganire mutongoria rongi bata gututongoria tutie na thina na mundu individual twina thina na ofisi nondo ofisi ira maverwe ni malemeto ni kumira mata. Kuna talents mingi sana. Kuna vijana tumekuza hapa, hapo 3K kuna vijana wametoka tu hapa chini kwa county league. Lakini wanapanda hapo sasa hii 3K watatoa watu wapi? Wanategemea kutoka hapa chini waende juu sasa. Next league tunatarajia 3K wasiende players huko Busia ama wapi wapate players hapa. Lakini bado wataendea huko Nyanza na Western kwa sababu hapa hakuna county league na sub county ndio wanatoka sub county wanakuja county league. Wakifanya hiyo tukipatwa namna ya kuchezesha game, sisi tutachezesha hata kama tukiweka parallel office. Tucheze na hiyo parallel office lakini tujue tunacheza tunaenda wapi. Na riu tuthie na mbere kuri iharo-ini tumurike mbitika cia KPL kuria maumirira mahana tao Mathare United kiyukia hotani wa bao imwe kwa gifugo magithaka na Ulinzi Stars, Bandari na magakorwo magithaka na AFC Leopards na Police makorwo magithaka na FC Talanta. Wa watatu nyuma wanapoanza kujenga mashambulizi, lakini bila mpira unakuwa watano. Ameipata Musa Masika Wanyama, analeta ndani Musa, ameipata Sami Mbu